Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelt. This is how to fasten the seatbelt and tighten it. And this is how to open it. Dames en heren, wilt u nu de stoelriem vastmaken? We laten u zien hoe de riem gesloten en strak getrokken wordt. En zo gaat deze weer open. There are 6 emergency exits on board. 2 doors at the rear, 2 hatches in the center, and 2 doors at the front of the aircraft. Floor level lighting will guide you to these exits. Please identify your nearest emergency exit, bearing in mind that these may be behind you. Er zijn 6 nooduitgangen aan boord. 2 deuren achterin, 2 luiken in het midden en 2 deuren voor in het vliegtuig. Vloerverlichting zal u naar deze uitgangen leiden. Lokaliseer alstublieft uw dichtstbijzijnde nooduitgang. Houdt u er rekening mee dat deze zich ook achter u kan bevinden. We will now demonstrate the use of the oxygen mask. If the cabin pressure drops, oxygen masks will appear automatically above all seats. Pull the mask towards you. This releases the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth. Adjust the headband and breathe normally. If you're traveling with children, put on your own mask first, before helping the children. Wij zullen nu het gebruik van het zuurstofmasker demonstreren. Mocht de cabinedruk wegvallen, dan komen boven alle zitplaatsen automatisch zuurstofmaskers tevoorschijn. Trek het masker naar u toe. Hierdoor opent u de zuurstofleiding. Zet het masker op mond en neus. Trek de hoofdband aan en adem normaal. Passagiers reizend met kinderen zetten eerst zelf het zuurstofmasker op en helpen daarna de kinderen. Next, the life vest. Put your head through the opening, fasten the strap around your back and attach it in front. Make sure to tighten it. To inflate your life vest, pull firmly on the red tabs. This should never be done inside the aircraft. If necessary, more air can be added to your life vest by blowing into the tubes. Contact with water will automatically switch on the light. The life vest is located under your seat. En dan nu het zwemvest. Steek uw hoofd door de opening. Maak de band achter uw rug om. Vast aan de voorkant. Trek de band aan. Om het vest op te blazen moet u een stevige ruk geven aan de rode knopen. Doe dit echter niet in de cabine. Als het nodig is kan het zwemvest worden bijgevuld door de ventielen. Het lampje gaat automatisch aan bij contact met water. Het zwemvest bevindt zich onder uw stoel. Finally, details of all safety instructions are in the Safety on Board card, which is kept in the seat pocket. Please read this card carefully prior to takeoff. Ten slotte, gedetailleerde veiligheidsinstructies vindt u op de kaart in uw stoelzak. Neemt u deze kaart voor vertrek alstublieft aandachtig door. Please adjust the back of your seat to the upright position and fold away your tray table. Smoking is prohibited on board. Electronic devices must be switched off and stowed whenever the fasten seatbelt sign is on. On behalf of KLM and partners, we wish you a pleasant flight. Ik verzoek u de rugleuning van uw stoel rechtop te zetten en uw tafeltje weg te klappen. Roken is niet toegestaan. Al uw elektronische apparatuur moet uitgeschakeld en weggeborgen zijn wanneer het bordje stoelriem vast is verlicht. Namens KLM en partners wensen wij u een prettige vlucht. Camera crew, take your seats.
you are seated. Please be careful when opening the luggage bins, and luggage may fall out unexpectedly. We would like to draw your attention to the benefits of being a member of our Air France KLM Fly Blue Frequent Flyer program. You can register via klm.com. Dames en heren, de verlichting van het bordje storing en vast gaat zo uit. We raden u aan uw storing gesloten te houden als u in de stoel zit. Denkt u eraan ter handbagage uit de bagagebak kan vallen als u deze opent. En graag brengen we de voordelen van het Air France KLM Frequent Flyer programma Fly Blue onder uw aandacht. U kunt zich registreren via klm.com. We hebben ook een weerbericht binnengekregen. Daarin staat dat we een lichte zuidoostenwind kunnen verwachten. Het is onbewolkt en de temperatuur 17 graden Celsius. Ondanks de kleine vertraging hoop ik dat u wel een hele aangename vlucht heeft gehad met ons. En onze excuses dus voor de kleine vertraging. Ik wens u ook een goed verblijf hier in het Verenigd Koninkrijk. En mocht u verder reizen, is dat natuurlijk ook een hele goede verdere reis.
Welcome to the airport of Birmingham. Please remain seated until the fasten seatbelt signs have been switched off. Be sure to remove any personal belongings from your seat pocket and the luggage bins before leaving the aircraft. And please be careful when opening the luggage bins, and luggage may come out unexpectedly. Thank you for choosing KLM. This flight was operated by KLM Schiphol in cooperation with partners. On behalf of KLM and partners, we wish you a pleasant stay, and if you're traveling further, we wish you a safe and pleasant onward journey. You can also contact us via Facebook and Twitter for assistance and feedback. KLM will respond to your message within 1 hour and can be reached 24 hours a day. Thank you, have a nice day, and goodbye. Dames en heren, welkom op de luchthaven van Birmingham. Wilt u alsjeblieft blijven zitten tot de verlichting loopt je storing er vast uit is. Vergeet niet om uw eigendommen uit de stoelzakken en bagagebakken mee te nemen voor u het vliegtuig verlaat. En denkt u eraan ter handbagage uit de bagagebak kan vallen als u deze opent. Bedankt dat u heeft gekozen voor KLM. Deze vlucht was verzorgd door KLM Cityhopper in samenwerking met haar partners. Namens KLM en partners wensen we u een prettig verblijf en een goed vervolg van uw reisdoel. U kunt ons hier ook bereiken voor assistentie en feedback via Facebook en Twitter. KLM reageert binnen 1 uur op uw bericht en is 24 uur per dag bereikbaar. Dank u wel, een hele fijne dag toegewenst en graag tot ziens.